Are you a Santa Maria resident or nonprofit with a message to share with your community? Do you want to start your own show but don't have the equipment or skills? Santa Maria Community Television's Public Access Channel 25 is available for city residents and organizations to share their programs on local Comcast cable and online. Community producers can enjoy weekly time slots for programming, audio-video equipment to check out and use, and training sessions in media production, all without paying any membership fee. Those interested in becoming community producers for Santa Maria Community Television's Public Access Channel 25 can learn more or fill out an application at cityofsantamaria.org/TV. My idea with this, and I've done some versions of this before, is it's just tree familiarity, and this park has a lot of different trees. We live in a very temperate environment here, but Santa Maria has an area, has a plant environment that's good from about here up through like Avila Beach. Common tree identifications are, look at the shape of the tree itself. Is it a big umbrella? Is it a Christmas tree, so triangular? Is it a big round ball? Is it asymmetrical? Look at that tree, that's asymmetrical. Actually, two of them there. That's not wind sculpting, that's what it is a little bit, but that's what they like to do. So you can remember that. So later on when I tell you the name of that tree, maybe you'll remember it because it's always sort of wonky like that. The other thing you want to look at are leaf shapes. So palmate means it tends to have some divisions like this. Classically, people usually call that a maple leaf, but it happens on more than just maples. Some leaves are simpler. You might look at the margins. Are they smooth? Are they serrated? These are just things to help clue you in on what you might remember. And the other thing to look at is bark. Is it cracky bark? This is cracky bark. Or does it have peeling bark? All bark has to give way for internal growth as the tree swells. So the bark either needs to crack or it needs to peel off. So that's always a good way to try to, it's a good one to remember. There are 4 basic plant types. The ferns and mosses, we don't talk about them because they don't grow into trees, okay? The conifers, these are the needle and scale bearing plants, so pine trees, the redwoods over there. And when I talk about these kinds, this also follows evolution. So the ferns are the oldest, then comes the conifers, and then it gave way to broadleafed trees. Most of what we're looking at are going to be called broadleaf. And the last group are grasses. Here's the next one on the happy list. This is the Canary Island pine. Very long needles, groups of 3. Pines come in different groups. Native to the Canary Islands. We're not planting a lot of these, but we have a lot in the right place. I'd plant them. This is a great tree to soften architecture, like tall architecture. This is a California live oak, okay? So this is the indigenous arboreal tree of the arboreal forest that was once in California from Baja to San Francisco Bay. Oakland was named Oakland because it was covered by these completely. This is called a live oak, which is a way of saying it doesn't lose its leaves. Only was not here originally in Santa Maria because this was a river wash that the Chumash lit on fire every year. So, yeah, but on the hills all around, there were oak trees. So loves this environment, okay? Actually pretty darn adaptable. You know, you can go to San Ynez or Atascadero and they grow fine too. So even with more heat and more cold. So because of that, I think this is a great tree for climate change because it's already shown it has quite a range. This is also an oak tree. It's called the blue oak, okay? Can you guys sort of see why? It's a blue oak. California native, found in inland valleys
So grows in Atascadero especially. It is a cross between the inland white oak, the big oaks of the Central Valley, and its neighbor here, the California live oak. Like wine cork? Yeah, so cork. All cork in the world comes from this species of tree. This is the older bark. It's cracky bark, but guys take this big, square, flat blade that's sharpened on the edge on a short, wooden handle, and they peel this from the inner bark, so they don't damage the inner bark, or that would kill the tree. And they peel this off and harvest it. These two trees here, they're called California peppers. I just wanted to mention it. We have a fair number around here. First thing, it's called California pepper. It's from Central America. It's just a misnaming. So it produces a little seed that looks sort of like a peppercorn, and it certainly has sort of spicy smell around it. Very weak wooded tree, so they collapse. They also break up sidewalks a lot. So I'd put them in open areas, not along streets. We got two magnolias here. We got a bunch of oak trees again too. Look at all these oak trees. California live oaks. Beautiful. There's a California pepper. So magnolias. Okay. Not really, okay, I know it's on the good list. We don't really plant these much anymore, okay? This is number 2 on the naughty list for breaking up sidewalks. 15 to 20 feet away. So here's the problem. Swamp tree. What did I say earlier about soils? A swamp tree is going to have its roots higher because the soils are saturated. And so that's why they break things. So this is a shallow root tree? It's shallow root tree, yeah. Change in Santa Maria is climate change has made the marine layer pull back, okay? So I'm trying to say the fog. Yeah. It's not here as often or as low and thick. And so it's getting a little hotter, and it's also the humidity's less. They're big shade structures, right? So, and that's important in an urban environment because we have so much pavement and roofing that our heat levels all go up, which also means our utility costs go up. So trees are environmentally friendly by saving electricity in that way. They will sometimes even save on heating costs just because they sort of insulation around the building. They slow wind down that can suck your heat away. Certainly in Santa Maria, trees are a way of mitigating wind. Also particulates like the dust coming off the ag fields. They just collect it. And then the rain washes it down, but then it's not in the air. They also physically collect particulate air pollution. The City of Santa Maria Code Enforcement Division regulates local businesses through the city's municipal code. The city has seen an increase in mobile car washing businesses in Santa Maria and wants to remind providers to obtain the necessary permits, follow the city's regulations, and follow local sanitary requirements to operate safely for public health. The City of Santa Maria requires mobile car wash businesses to obtain a mobile commercial washing permit and operate with necessary equipment. Required equipment includes a portable basin to contain most of the water, clean and dirty water containers, a vacuum or pump system to collect water, and automatic shutoff nozzles for all hoses. Mobile car wash providers will also need to provide current registration and proof of insurance for vehicles and trailers. A proof of general liability insurance is required to operate as well. Operators must also have a business license through the city. Mobile car washing is prohibited on all city streets, city easements, and city-owned properties. Businesses must wash cars on private property with the property owner's consent and may not continue to operate at a fixed location. To learn more or set up an appointment, contact the City of Santa Maria Code Enforcement Division at 805-925-0951, extension 2420, or cityofsantamaria.org. Aye. Commissioner Lopez. Aye. Chair Seifert. Aye.
That's it. ¿Es usted residente de Santa María o una organización sin fines de lucro con un mensaje para compartir con su comunidad? ¿Quiere iniciar su propio programa de televisión pero no tiene el equipo o habilidades? El canal 25 de acceso público de televisión comunitaria Santa María está disponible para que los residentes y organizaciones de la ciudad compartan sus programas en el cable local de Comcast y en línea. Los productores comunitarios pueden disfrutar de horarios semanales para la programación, equipo de audio-video para tomar prestado y utilizar, y sesiones de formación en producción de medios. Todo sin pagar ninguna cuota de membresía. Aquellos interesados en convertirse en productores comunitarios del canal 25 de acceso público de la televisión comunitaria Santa María pueden obtener más información o completar una solicitud en cityofsantamaria.org/TV. Mi idea con esto, y he hecho algunas versiones de estos antes, es que se trata simplemente de familiaridad con los árboles y este parque tiene muchos árboles diferentes. Vivimos en un ambiente muy templado aquí, pero Santa María tiene un ambiente vegetal que es bueno desde aquí hasta la playa de Ávila. Las identificaciones de árboles comunes se basan en la forma del árbol mismo. Es una sombra grande, es un árbol de Navidad, entonces triangular, es una bola grande y redonda, es asimétrico. Mira ese árbol, eso es asimétrico. En realidad hay dos ellos aquí. Eso no es escultura de viento, eso es un poquito, pero eso es lo que les gusta hacer. Entonces, más adelante, cuando les diga el nombre de ese árbol, tal vez lo recuerden porque siempre está un poco torcido. La otra cosa que debes de observar son las formas de las hojas. Entonces, si son palmeadas, significa que tienden a tener algunas divisiones como esta. Clásicamente la gente suele llamarlo hoja de arce, pero ocurre en más que solo arces. Algunas hojas son más sencillas que las que ya sabes, puedes fijarte en los márgenes. Son suaves, son dentados. Estas son solo cosas que la ayudarán a tener una pista sobre que podrías recordar, y lo otro es fijarse en su corteza. ¿Es una corteza agrietada? Esta es una corteza agrietada. ¿O tiene corteza descascarada? Toda la corteza debe ceder paso al crecimiento interno a medida que el árbol se hincha. Entonces la corteza debe agrietarse o desprenderse. Así que esa siempre es una buena manera de intentar. Es una buena manera de recordar. Hay 4 tipos básicos de plantas, los helechos y los musgos. No hablamos de ellos porque no se convierten en árboles. Bien, las coníferas, estas son las plantas que producen agujas y escamas. Entonces los pinos, las secuoyas de ahí. Y cuando hablo de estos tipos, esto también sigue la evolución. Entonces los helechos son los más viejos. Luego vienen las coníferas y luego dieron paso a los árboles de hojas anchas. La mayor parte de lo que veremos hoy se llama hoja ancha y el último grupo son los pastos. Aquí está la siguiente en la lista buena. Este es el pino canario de agujas muy largas. Grupos de 3 pinos vienen en diferentes grupos. Son nativos de las islas de Canarias. No estamos plantando muchos de estos, pero tenemos muchos en el lugar correcto. Y los plantaria. Este es un gran árbol para suavizar la arquitectura, como la arquitectura alta. Este es un roble vivo de California. Bien, este es el árbol indígena del bosque arbóreo que alguna vez estuvo en California, desde Baja hasta la bahía de San Francisco. Oakland se llamó Oakland porque estaba completamente cubierta por estos. Esto se llama live oak, que es una forma de decir que no pierde sus hojas, solo que originalmente no estaba aquí en Santa María porque era un río que los Chumash prendieron fuego todos los años.
Entonces, pero en las colinas de alrededor había robles, entonces ama este ambiente, ¿de acuerdo? En realidad bastante adaptable. Ya sabes, puedes ir a Santa Inés o a Atascadero, también crecen bien. Así que incluso con más calor y más frío. Por eso creo que este es un gran árbol para el cambio climático, porque ya está demostrado que tienen un gran alcance. Este también es un roble, se llama roble azul, ¿de acuerdo? ¿Pueden ver por qué es un roble azul? Originaria de California, se encuentra en los valles del interior, por lo que crece especialmente en Atascadero. Es un cruce entre el roble blanco del interior, los grandes robles del Valle Central, y su vecino aquí, el roble vivo en California. Entonces, si corcho, todo el corcho del mundo proviene de esta especie de árbol. Esta es la corteza más antigua, es una corteza crujiente, pero chicos toman esta gran hoja plana cuadrada que se afila en el borde de un mango corto. Ya sabes, de madera y pelan de la corteza interior, no dañar la corteza interior o esa materia del árbol y la pelan. Quita esto y coséchalo. Estos dos árboles de aquí se llaman pimientos de California. Solo quiero mencionarlo. Tenemos un bien número por aquí. Primero, lo que se llama pimienta de California es de Centroamérica. Es solo un nombre incorrecto, pero lo que produce una pequeña semilla que se parece a un grano de pimienta y ciertamente tiene un olor picante a su alrededor. Arbolado muy débil. Entonces de repente colapsan. También rompen muchos las banquetas, entonces los pondría en áreas abiertas, no a lo largo de las calles. Tenemos dos magnolias aquí. También volvimos a tener un montón de robles. Mira todos estos robles. Robles vivos de California, hermoso. Hay un pimiento de California. Entonces magnolias. Ok, sé que está en la lista buena. Realmente ya no plantamos mucho esto. Este es el número 2 en la lista mala por romper banquetas a una distancia de entre 15 y 20 pies. Entonces aquí está el problema, árbol del pantano, que dije antes sobre los suelos. Un árbol de pantano tendrá sus raíces más altas porque los suelos están saturados y por eso rompen las raíces del árbol poco profundo. Sí, el cambio en Santa María es el cambio climático. Ha hecho que la capa marina retroceda. Bien, entonces lo que estoy tratando de decir es que la niebla que no está aquí es frecuente, es baja y espesa, por lo que se está poniendo un poco más caliente y también la humedad es menor. Son grandes estructuras de sombra, ¿verdad? Entonces, y eso es importante en un entorno urbano porque tenemos tanto pavimento y techos que nuestros niveles de calor aumentan, lo que también significa que nuestros costos de servicios públicos aumentan. Así que los árboles son respetuosos con el medio ambiente al ahorrar electricidad de esa manera. A veces incluso ahorran en costos de calificación simplemente porque son una especie de elemento alrededor del edificio. Frenan el viento, eso puede absorber tu calor. Ciertamente en Santa María los árboles son una forma de mitigar el viento. Además, las partículas como el polvo que sale de los campos agrícolas simplemente las recogen y luego la lluvia las arrastra, pero luego no están en el aire. También recoge físicamente las partículas contaminantes del aire. La División de Cumplimiento del Código de la Ciudad de Santa María regula a las empresas locales a través del Código Municipal de la Ciudad. La ciudad ha visto un aumento en los negocios móviles de lavado de autos en Santa María y quiere recordarles a los proveedores que obtengan los permisos necesarios, sigan las regulaciones de la ciudad y los requisitos sanitarios locales para operar de manera segura para la salud pública. La ciudad de Santa María exige que las empresas móviles de lavado de carros tengan un permiso de lavado comercial móvil y operen con el equipo necesario. El equipo requerido incluye un recipiente portátil para contener la mayor parte del agua, contenedores de agua limpia y sucia, un sistema de vacío o bomba para recolectar agua y boquillas de cierre automática para todas las mangueras. Los proveedores de lavado de autos móviles también deberán proporcionar un registro actualizado
y un comprobante de seguro para vehículos y remolques. También se requiere un comprobante de seguro de responsabilidad general para operar. Los operadores también deben tener una licencia comercial a través de la ciudad. El lavado de automóviles móvil está prohibido en todas las calles de la ciudad, servidumbres de la ciudad y propiedades de propiedad de la ciudad. Las empresas deben lavar automóviles en propiedad privada con el consentimiento del propietario y no pueden continuar operando en un lugar fijo. Para obtener más información o programa una cita, comuníquese con la División de Complemento del Código de la Ciudad de Santa María al 805-925-0952, extensión 2420 o cityofsantamaria.org. Aye. Commissioner Lopez. Aye. Chair Seaver. Aye. That's it.